So hi, hello, welcome back to physics class again. And already we discussed about మనం లాస్ట్ క్లాస్లో అంటే లాస్ట్ వీడియోలో we discussed up to so what are the units and what are the measurements and how the units was ఎలా యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినవి. సో చిన్న స్టోరీ లాగా వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ లాస్ట్ క్లాస్. అండ్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే మనం మెజర్ చేయగలిగినవన్నీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ కింద వస్తాయి. సో అలా మెజర్ చేసే వాటన్నిటికీ న్యూమరికల్ వాల్యూ అండ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. అండ్ యూనిట్స్ కొన్ని వీ హ్యావ్ classified that units into three types: fundamental physical quantities, supplementary physical quantities and derived physical quantities. సో ఏదైతే మనం ఫస్ట్గా ఫండమెంటల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మనం డిరైవ్ చేయాలన్నా లేదా ఒక మెజర్మెంట్ తీసుకోవాలన్నా ఫండమెంటల్గా ఏం చేస్తున్నామో అవన్నీ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ కింద వస్తాయి. మ్యాథ్స్ను యూస్ చేసి మనం ఏవైతే డిరైవ్ చేస్తామో బేస్డ్ అపాన్ ద డెఫినేషన్, ఇఫ్ యూ ఆర్ డిరైవింగ్ దట్ బికమ్స్ అండర్ డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. అండ్ వీటన్నిటికి మధ్య బ్రిడ్జ్ లాగా సప్లిమెంట్, సో దట్ ఆర్ కాల్డ్ సప్లిమెంటరీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, నథింగ్ బట్ యాంగిల్స్. డీవియేషన్ అయినప్పుడు యాంగిల్స్ ఉంటాయి. సో దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్, ప్లేన్ యాంగిల్ అండ్ సాలిడ్ యాంగిల్. సో ప్లేన్ యాంగిల్ వచ్చేసి 2D అండ్ సాలిడ్ యాంగిల్ వచ్చేసి 3D. సో అప్ టు దేర్ వీ డిస్కస్డ్. And now from here onwards the real content will be there for you. Measurement of length. So మనం length ni ఎలా measure చేస్తాము? So how we can find the length means, for suppose as for now we have scales, rulers. So already the scales was designed. So design చేసి పెట్టుంటారు, సెంటీమీటర్స్, మిల్లీమీటర్స్. We can use the scales. ఎప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్, మనకు ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఉందనుకోండి. సో ఏ కన్వీనియంట్ స్ట్రైట్ లైన్, మనకు వీలుగా ఉన్నంత స్ట్రైట్ లైన్లో మనం వీ కెన్ యూస్ స్కేల్స్. అండ్ వీ కెన్ యూస్ స్కేల్స్. అండ్ హౌ వీ కెన్ మెజర్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ద స్కేల్ along the line and we can measure. So this is for example 0 and this is 30. So we can go for, this is 30 centimeters. 1 centimeter is repeating 30 times. So this is 30 centimeters. ఇలా లెంత్ని మనం మెజర్ చేస్తాం. ఎప్పుడంటే అది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అయినప్పుడు. మనకి కర్వ్ లైన్లో ఇలా ఉంది, వీటిని ఎలా మెజర్ చేయాలి? అండ్ ఆల్సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంటే జస్ట్ బోర్డ్ మీదో లేదా బుక్ మీదో ఏ స్మాల్ లైన్. సో వీ హ్యావ్ సమ్ స్కేల్స్ అప్ టు సమ్ లెంత్. ఇలాంటి వాటిని, ఇలా కర్వ్స్లో ఉన్న వాటిని, ఇంకా పెద్ద వాటిని ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే నౌవేడేస్ వీఆర్ యూజింగ్ టేప్స్. సో టేప్స్ ఆల్సో డిజైన్డ్, బట్ దెర్ ఈజ్ ఏ కన్వీనియన్స్. ఎందుకంటే సో ఎగ్జాక్ట్గా ఈ కర్వ్ మీద వీ కెన్ కీప్ ద టేప్ అండ్ వీ కెన్ మెజర్ ద మెజర్మెంట్. సో లైన్ కరువుగా ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ యూస్ టేప్స్. టైలర్ దగ్గర చూసే ఉంటారు. ఈ టేప్స్ కూడా లేని టైంలో ఎలా మెజర్ చేసేవాళ్ళు అంటే, ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇన్ 6th క్లాస్లోనే అయిపోయింది అది. ఈ టేప్స్ కూడా లేనప్పుడు ఇలా కర్వ్స్ని మెజర్ చేయాలంటే మనం వీ వాంట్ టు టేక్ వన్ థ్రెడ్, ఒక దారాన్ని తీసుకొని ఆ దారాన్ని కరెక్ట్గా వీటి మీద, ఈ లైన్ మీద మనం పెట్టేసి ఉంచినట్లయితే ఆ తర్వాత దారాన్ని తీసి ఎంత పొడవు అయితే ఉందో దాన్ని మనం స్కేల్తో కొలవచ్చు. ఇది బేసిక్గా లెన్స్ని మెజర్ చేసే ఏంటి మనకు కనిపించి మనకి కన్వీనియంట్గా ఉండే ప్రాసెస్. చిన్న చిన్న మెజర్మెంట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి, యాక్యురేట్ మెజర్మెంట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి అంటే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్: వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ అండ్ స్క్రూ గేజ్. సో వాటి గురించి ఇన్ డీటెయిల్డ్గా నెక్స్ట్ క్లాస్లో వీ కెన్ గో ఫర్ దట్ వన్. చిన్న చిన్న డిస్టెన్స్ అండ్ యాక్యురెన్సీ, ఎందుకంటే మెకానికల్ పీపుల్ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది యాక్యురెన్సీ ఎంత ఇంపార్టెంటో.
సో ఒక గేర్స్ని మనం బైక్ని అయితే చూస్తాం, కానీ లోపల గేర్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందంటే చిన్న మిల్లీమీటర్ లెంత్ గ్యాప్ ఉన్నా సరే ఇట్ విల్ బి డిస్ట్రాక్ట్. అదేం చేస్తుంది అంటే టోటల్ సిస్టమ్ని డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సో అంత యాక్యురేట్గా మనకి ఎలా తీసుకుంటారు అంటే దే విల్ యూజెస్ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ అండ్ స్క్రూ గేజెస్. అవే మెథడ్స్ ఉన్నాయంటే లేదు, ఇప్పుడు ఇంకా చాలా ఇంప్లిమెంటేషన్స్ వచ్చినాయి. సో వీఆర్ యూజింగ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ డెవలప్డ్. కానీ బేస్ అయితే అది. ఆ ఫస్ట్లో వాళ్ళు ఎలా మెజర్ చేసేవాళ్ళు అంటే యాక్యురెన్సీ, కరెక్ట్ లెంత్ కరెక్ట్గా ఎలా మెజర్ చేసేవాళ్ళు అంటే వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ అండ్ స్క్రూ గేజ్ to measure a small distance and accurate lengths. So now we will go for ఈ క్లాస్ వచ్చేసరికి లార్జ్ డిస్టెన్స్ని ఎలా మెజర్ చేస్తాం. ఇప్పుడంటే మనం ఈ బోర్డు మీద చిన్న లైన్ లేదా అప్ టు సమ్వేర్ 10 meters 20 meters లాంగ్ we will use tapes. సో అంతవరకు తెలుసు. నెక్స్ట్ కిలోమీటర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఊర్ల మధ్య డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, కిలోమీటర్స్లో దే విల్ గో, కిలోమీటర్స్లో చెప్తారు. దీన్ని ఎలా మెజర్ చేస్తారు? అంత పెద్ద టేప్స్ ఉంటాయా మన దగ్గర అంటే ఉండవు. సో దానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ యూజ్ వన్ వీల్. సో ఈ వీల్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు అప్పుడప్పుడు చూసుంటారు విలేజ్ సర్వేస్లో విలేజ్ సర్వెంట్స్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఒక వీల్ పట్టుకొని ఇలా తిరుగుతూ ఉంటారు. సో ఆ వీల్ ఎన్ని టర్న్స్ అయితే తీసుకుంటుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద వీల్, ఆ టర్న్స్ అన్నీ దాని మీద కౌంట్ అవుతూ ఉంటాయి డిజిటల్గా. సో ఈ వీల్ ఇలా రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు ఎన్ని టర్న్స్ ఉన్నాయి, సో వీల్ లెంత్ ఎంత, టర్న్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మొత్తం 1 meter ఉందనుకోండి, ఈ వీలు ఇక్కడ నుంచి ఒక 2000 టర్న్స్ తీసుకుంది అనుకోండి, అంటే ఈ వీల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా 2000 టర్న్స్ తీసుకుంది అనుకోండి. దెన్ వాట్ ఈస్ ద లెంత్ బిట్వీన్ దీస్ 2 points అంటే లెంత్ ఇంటూ టర్న్స్. సో 1 meter ఇంటూ 2000 వేసుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది. 2000 టర్న్స్. Now then will become 1 into 2000, this is 2000 meters. So 1000 meters వచ్చేసి 1 kilometer. 1000 meters is equals to 1 kilometer. 2000 meters అంటే 2 kilometers. So based upon that things, large distance ని మనం ఇలాంటి కొన్ని రకాలైన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తోటి మనం మెజర్ చేస్తాం. సో ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే బేస్డ్ అపాన్ ద టర్న్స్ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ దట్ వీల్. ఈ వీల్ లెంత్ ఇంటూ టర్న్స్ వేస్తే మనకి ఆ డిస్టెన్స్ వస్తుంది. మనం రియల్గా కూడా చూసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే ఫస్ట్ టేప్ తీసుకొని, ఇది రౌండ్గా ఉంది కదా, ఫస్ట్ టేప్ తీసుకొని మనం టేప్ తోటి ఈ లెంత్ మెజర్ చేస్తాం, ఎంత పెరీమీటర్ ఉంది దీనికి. సో పెరీమీటర్ ఉన్న తర్వాత నౌ వీ విల్ మేక్ ద టర్న్స్ హియర్. ఎన్ని టర్న్స్ తిరిగితే అన్ని పెరీమీటర్లు దాని మీద టచ్ అయినట్టు ఈ స్ట్రైట్ లైన్ మీద. సో అది లాజిక్. సో నౌ ద పెరీమీటర్ లెంత్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ విల్ గివ్ ద లెంత్ బిట్వీన్ 2 points. సో కిలోమీటర్స్ని ఇలా మెజర్ చేస్తారు. ఇంకా సపోజ్ ఇంకా లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ నుంచి చంద్రుడికి ఎంత దూరం, దాన్ని ఎలా కొలుస్తారు? ఇక్కడంటే మనకి భూమి ఉంది, స్కేల్ ఉన్నాయి, లేదు ఇలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి, టేప్స్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చంద్రుడి డిస్టెన్స్ని కొలవాలంటే సో ఐ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ రాకెట్ తీసుకొని ఇక్కడ దాకా మూవ్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ టేప్ పట్టుకొని ఇక్కడ దాకా పెట్టాలి. ఇది పాసిబుల్ అవుతుందా? ఇట్ విల్ నాట్ బి పాసిబుల్. రాకెట్ వెళ్ళడమే గగనం. సో నవేడేస్ ఇట్ ఈజ్ ఓకే, బట్ అప్పట్లో ఎలా మెజర్ చేసేవాళ్ళు, ఎలా అప్రాక్సిమేట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ అని చెప్పను కానీ దెర్ ఈస్ అప్రాక్సిమేషన్. సో అంత అట్లా ఎలా మెజర్ చేయగలిగారు అంటే దెర్ ఈస్ ఎ మెథడ్ కాల్ ప్యారలాక్స్ మెథడ్ అని ఒక మెథడ్ ఉంది, సమాంతర పద్ధతి అని. సో హౌ ఇట్ విల్ బీ,
ఎలా మెజర్ చేస్తాము అంటే, ముందుగా దాని గురించి తెలుసుకోవాలంటే పారాలాక్స్ మెథడ్ ముందుగా తెలుసుకోవాలంటే మనం కొన్ని చిన్న చిన్న లాజిక్స్ ఫస్ట్ చూద్దాం. ఫర్ సపోజ్ మ్యాథమెటికల్గా హౌ మచ్ స్ట్రాంగ్ యు ఆర్, ఐ డోంట్ నో. ఫర్ సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సర్కిల్ and this is a center point, and with fixed point or center point we can call this one as center. ఇది ఈ సెంటర్ నుంచి నువ్వు ఏ లైన్ గీసిన సర్కిల్ మీదకి ఇది రేడియస్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ రేడియస్ ఆర్. ఇప్పుడు నాకు పెరిమీటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ కావాలి. వాట్ ఈస్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అంటే, సో పెరిమీటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఈజ్ 2π ఇంటూ ఆర్. అంటే ఈ లెంత్ మనం ఎలా మెజర్ చేయగలం అంటే మ్యాథమెటికల్గా దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, ఇట్ ఈస్ 2πr. ఇప్పుడు జస్ట్ థింక్ దట్ వన్, 2π ఎందుకు వచ్చింది? 2π అంటే 360 degrees. వాట్ ఇట్ ఈస్? 360 degrees. అంటే ఒక రేడియస్ అనేది 360 degrees టర్న్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చింది కాబట్టి ఈ లెంత్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఇప్పుడు రేడియస్ ఇంత ఉందనుకోండి, నౌ యూ విల్ గెట్ సమ్ అనదర్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఇంత రేడియస్, నౌ దిస్ ఇస్ ద రేడియస్ క్యాపిటల్ ఆర్. నౌ ఈ రేడియస్ 360 degrees తిరిగింది కాబట్టి నౌ దిస్ విల్ బికమ్స్ 2π ఇంటూ క్యాపిటల్ ఆర్. సో మనకి ఈ కర్వ్ లెంత్ కావాలంటే, ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ని బేస్ చేసుకొని ఈ కర్వ్ లెంత్ కావాలి అంటే ఎంత యాంగిల్లో తిరిగిందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ నుంచి నేను ఇక్కడ వరకే మూవ్ అయ్యా. ఈ కరువులో ఇలా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకే మూవ్ అయ్యాను. జస్ట్ ఐ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. ఇప్పుడు నాకు ఈ కరువు లెంత్ కావాలి అంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ మీన్స్, ఎంత యాంగిల్ సస్పెండ్ అయ్యింది. ఒరిజినల్ పాయింట్ నుంచి దిస్ పాయింట్ ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ఏ, ఐ ఎండెడ్ ఫ్రమ్ టు బి. వాట్ ఈస్ ద సస్పెండెడ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. ఏ అండ్ బి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ ఎంత అంటే 90 degrees. 5/2 90 degreesని ఎలా రాయొచ్చు అంటే 5/2 రేడియన్స్ కింద రాయొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఎంత యాంగిల్ తిరిగాను నేనంటే 5/2 రేడియన్స్. దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ మీన్స్ రేడియస్. సో 5/2 ఇంటూ రేడియస్ వేస్తే మనకి వాల్యూ వస్తుంది, ఈ ఆర్క్ వాల్యూ వస్తుంది, ఈ ఆర్క్ లెంత్ వస్తుంది. సో అంటే మనకి స్కేల్స్ లేకుండా, టేప్స్ లేకుండా మ్యాథమెటికల్గా ఇలాంటి ఆర్క్ లెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే మెథడ్ సర్కిల్స్లో మనం చూడొచ్చు. సో ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ని మనం పెట్టుకొని వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఆర్క్ లెంత్. సో ఇది మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. పారాలాక్స్ మెథడ్లో this concept will help us. సో ఎలా చేస్తారు అంటే, ఫర్ సపోజ్ I am on the earth. So now I am standing somewhere on the earth, and here is some planet which I can observe. సో నౌ నాకు ఈ ప్లానెట్ డిస్టెన్స్ కావాలంటే ఇంతకుముందు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ని నేను యూస్ చేసుకుంటాను. ఏం చేస్తానంటే ఎర్త్ మీద ఒక పాయింట్ దగ్గర నుంచుంటాను ఏ, అండ్ ఐ విల్ మూవ్ ఆన్ ద ఎర్త్ at some point B. సో ఏ దగ్గర నుంచొని నేను దీన్ని చూస్తాను. సో ఐ విల్ లుక్ ఎట్ దిస్ ప్లానెట్ ఫ్రమ్ ఏ, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వన్ బి దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత బి దగ్గర నుంచొని ఐ విల్ సీ దట్ ప్లానెట్ సేమ్. సో నౌ దిస్ ఈస్ ద ఆర్క్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అండ్ దిస్ విల్ బికమ్స్ రేడియస్. సో మీరు ప్రొలాంగ్ చేసుకుంటే మీ విజన్ని, మీరు ఇమాజినేషన్ చేసుకుంటే, దెన్ దిస్ విల్ బి ద సర్కిల్
and this is the fixed point and this is the arc from here to here. సో మెయిన్ ఏంటంటే నువ్వు ఇక్కడ ఎంత యాంగిల్ సస్పెండ్ అయ్యావు అనేది నీకు తెలియాలి. ఈ యాంగిల్ తెలిసిందనుకోండి, నౌ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. సో యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్. వై? బికాస్ ఐ నో దిస్ వన్, దిస్ ఆర్క్ లెంత్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే రేడియస్ ఆర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని డీగా తీసుకుందాం, టెక్స్ట్ బుక్లో అలా ఉంది కాబట్టి. సార్ ఆర్ తీసుకుంటే ఏంటి, డి తీసుకుంటే ఏంటి, దెర్ ఈస్ అ నథింగ్ ప్రాబ్లం. మీరు ఏ ఆల్ఫాబెట్ అయితే తీసుకుంటున్నారో అది కింద క్లియర్గా రాయండి. సో నౌ హియర్ దిస్ ఈస్ ద డి అండ్ దిస్ విల్ బీ ఆల్సో డి. సో ఇప్పుడు మన ఆర్క్ లెంత్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే, వాట్ ఈస్ ద ఆర్క్ లెంత్? ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ, యాంగిల్ సస్పెండెడ్ థీటా ఇంటూ రేడియస్ డి. దిస్ ఈస్ ఆర్క్ లెంత్ ఏబి. సో ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థీటా ఇంటూ డి. ఇప్పుడు నాకు డి డిస్టెన్స్ కావాలి అనుకోండి, దెన్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ? ఏం చేయొచ్చు? వీ కెన్ రైట్ హియర్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఏబి మీన్స్ ఆర్క్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సస్పెండెడ్ యాంగిల్ థీటా ఇంటూ రేడియస్ distance d. If I want to find this one, simply I will send this one to this side. Now this will become AB by theta is equals to d. So మనం distance find out చేయొచ్చు ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ తీసుకొని. దీన్నే parallax method అంటాం. For example, if I am standing here and I am looking to the cam and this is my direction, and I will take some distance from this point to this point, I will look at this cam. So now ఇది ఒక డైరెక్షన్. సో బోత్ డైరెక్షన్స్ ఆర్ పాయింటింగ్ ఆన్ ద సేమ్ పాయింట్. సో నాకు ఈ డిస్టెన్స్ తెలుసు, దెన్ ఐ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద క్యామ్. అంటే మనకి ఎటువంటి టేప్స్ కానీ ఎటువంటి స్కేల్స్ కానీ లేకుండా డిస్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే మెథడ్ని పారలాక్స్ మెథడ్ అంటాము. దట్ ఈస్ నాట్ యాక్యురేట్, ఎగ్జాక్ట్గా లెంత్ రాదు, కానీ అప్రాక్సిమేట్గా యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూస్. అప్రాక్సిమేట్లీ యూ కెన్ గెట్ దిస్ వాల్యూస్. దట్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ టు మెజర్ లాంగ్ డిస్టెన్స్. ఇలాగే మెజర్ చేసేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత మ్యాథమెటికల్లో ట్రిగ్నామెట్రీ డెవలప్ అయింది. సో ట్రిగ్నామెట్రీని కూడా బేస్ చేసుకొని వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద లాంగ్ డిస్టెన్స్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ ద టవర్స్ వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ టేప్స్ కానీ ఎలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లేకుండానే మనం ట్రిగ్నామెట్రీని, మ్యాథ్స్ నుంచి ట్రిగ్నామెట్రీని యూజ్ చేసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. లేదా ఇది పారలాక్స్ మెథడ్, ఆర్క్ మెథడ్, ఈ మెథడ్ని కూడా యూజ్ చేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్. మనం దీన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బేస్. యాంగిల్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మళ్ళా మనకి డౌట్ వస్తుంది, ఆ యాంగిల్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సార్ మీరు చెప్తుంది కరెక్టే, ఏమీ లేనప్పుడు మనం ఎంతో దూరంలో ఉన్నాం, నేను ఇక్కడ నిలబడి చూస్తున్నాను, తర్వాత అక్కడ నిలబడి చూస్తున్నాను, ఆ రెండింటి మధ్య యాంగిల్స్ ఎంత ఉంటుంది, ఎలా కనిపెడతాం? హౌ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ మీన్స్ జస్ట్ ఇమాజినేషన్, స్మాల్ ఇమాజినేషన్, అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బేస్డ్ అపాన్ అవర్ ఇమాజినేషన్. మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని, మై ఓన్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వన్. సో ఏంటంటే, మనం థీటాని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఎంత సస్పెండ్ అయిందని ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే, వీ కెన్ గో ఫర్ దిస్ వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్, నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఉంది. ఎక్కడి నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నానంటే, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏ దగ్గర నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా. సో దిస్ ఈస్ మై అబ్జర్వేషన్ విచ్ ఈస్ అ స్ట్రైట్ లైన్ ఆన్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ నేనేం చేస్తానంటే, ఐ విల్ మూవ్ అప్ టు సమ్వేర్ బి. నేను ఈ డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయగలను బేస్డ్ అపాన్ స్కేల్, బేస్డ్ అపాన్ టేప్స్, బేస్డ్ అపాన్ దట్ వీల్. నేను ఈ డిస్టెన్స్ని మెజర్ చేయగలను కాబట్టి దిస్ ఈస్ నోన్ డిస్టెన్స్, మనకు తెలిసిన డిస్టెన్స్ ఇది.
ఇది మనకి తెలియంది, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దట్ వన్, ఇది మనకి తెలియదు. సో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. నా ఇక్కడ నుంచి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను ఆబ్జెక్ట్ని. సో ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఈజ్ అ ట్రయాంగిల్. సో we can find out angle between this one, we can find out angle between this one. ఈ లైన్కి యాంగిల్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఈ లైన్కి యాంగిల్ నేను ఫైండ్ అవుట్. వై? బికాస్ ఇది ఒక ప్లానెట్ అనుకోండి, సమ్వేర్ ఎర్త్ మీద. మనం చేయగలిగిన కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే ఈ డిస్టెన్స్ని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఈ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో నౌ ఆల్రెడీ వీ నో దట్ వన్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ద 3 angles ఈజ్ 180. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 ఉంది, ఇది 45 ఉంది. ఆటోమేటిక్గా యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే వీ కెన్ గో ఫర్ దిస్ ఫార్ములా. సో 30 + 45 + x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 180. ఎందుకంటే 3 యాంగిల్స్ కలిపితే 180 ఉండాలి ట్రయాంగిల్లో. ఇప్పుడు 30 + 45 అంటే దిస్ ఈజ్ 75 + x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 180. సో ఈ 75ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే నౌ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 180 - 75 + 75 will become -75. So 75 అంటే now x is equals to 105. అంటే ఇక్కడ యాంగిల్, సస్పెండెడ్ యాంగిల్ ఎంత ఉందంటే 105 ఉంటుంది. ఇది సస్పెండెడ్ యాంగిల్. ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేసే అవకాశం ఉంది. సో ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగే వీలైతే ఉంటుంది. సో వీ కెన్ ఫైండ్ దట్ సబ్స్టెన్స్ యాంగిల్. దానికి కూడా మనం ఏమి టెన్షన్ అవ్వాల్సిన పర్లేదు. వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ యాంగిల్ అండ్ వీ కెన్ గో ఫర్ దిస్ ప్రాసెస్. సో ఈ ప్రాసెస్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. పారలాక్స్ మెథడ్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ లాంగ్ డిస్టెన్స్. సో ఇప్పుడంటే మనకి లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ వాజ్ డెవలప్డ్. టెలిస్కోప్స్ వచ్చేసినాయి, స్పేస్ స్టేషన్స్లో ఆల్రెడీ కొంతమంది ఇలా అక్కడ ఉంటున్నారు. అండ్ హైజీనిక్ అంటే యూనో వాట్, ఇంతకుముందు థర్మామీటర్ ఉంది కదా, థర్మామీటరు టచ్ అయితేనే మన టెంపరేచర్ చెప్పేది. కానీ ఇప్పుడు జస్ట్ గన్లా ఉంటుంది, ఇలా పెట్టేసి మనం ఈజీగా టెంపరేచర్, అంటే వితౌట్ టచింగ్, దట్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ వాస్ డెవలపింగ్. సో ఒక కార్ ఫాస్ట్గా వెళ్తున్న పోలీసులు కార్లో కూర్చొని అది ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్తుందో ట్రేస్ చేయగలిగే టెక్నాలజీస్ డెవలప్ అయినాయి. ఎక్కడి నుంచి డెవలప్ అయినాయి అంటే ఇవన్నీ బేసెస్ ఎక్కడి నుంచే డెవలప్ అయినాయి ఇవన్నీ. సో ఇక్కడ పారలాక్స్ మెథడ్ అంటే మనం 2 పాయింట్స్ దగ్గర నుంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని చూడాలి. 2 పాయింట్స్ దగ్గర నుంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని చూసి దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ బేసిస్ మీద ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, లేదా పారలాక్స్ మెథడ్ మీద ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ హియర్ ఫర్ పారలాక్స్ మెథడ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ కీప్ పోస్టింగ్ ఆన్ కామెంట్స్. In the comments I can reveal that your doubts. And now ఎర్త్ యాంగులర్ డయామీటర్ని కూడా ఇలాగే ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో హౌ వీ కెన్ ఫైండ్ ద ఎర్త్ యాంగులర్ డయామీటర్ మీన్స్ యాంగులర్ డయామీటర్. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు ఎర్త్ అని చెప్పిన జస్ట్ వీ విల్ డ్రా ఏ సర్కిల్. ఈ సర్కిల్లో ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డయామీటర్ అంటే ఏంటంటే ద లైన్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్ అండ్ జాయినింగ్ ఆపోజిట్ పాయింట్స్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ పాయింట్స్, ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్ ఉండాలి. ఇది డయామీటర్ అవుతుంది. ఇలా అయినా డ్రా చేయొచ్చు, ఇది డయామీటర్ అవుతుంది. ఓన్లీ రూల్ ఏంటంటే అది సెంటర్ నుంచి పాస్ అవ్వాలి. ఇది డయామీటర్ అవుతుంది. అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఇది రేడియస్, ఇది రేడియస్, ఇది రేడియస్, ఇది రేడియస్, ఇది రేడియస్, ఇది రేడియస్. బట్ దట్ షుడ్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్. ఈ పాయింట్కి ఈ పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఉండాలి. అండ్ ఇట్ వాంట్స్ టు పాస్ త్రూ ది సెంటర్. సో ఇది మామూలు డయామీటర్, సింగిల్ లైన్ డయామీటర్. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నామంటే హౌ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ యాంగులర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. యాంగులర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే యాంగులర్ డయామీటర్ మీన్స్ ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ దిస్ వన్, ఏ కర్వ్. ఎందుకంటే ఎర్త్ అనేది ఒక స్పియర్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎ స్పియర్. యాంగులర్ డయామీటర్ అంటే ఇలా ఉంటుంది.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ఎ బాల్. మనం ఓన్లీ ఒక 2D పిక్చర్ లాగా తీసుకుంటే ఓన్లీ సింగిల్ లైన్ వస్తుంది. బట్ 3Dకి వెళ్ళాం అనుకోండి, అది గ్లోబ్ కదా, యాంగులర్ డయామీటర్ అంటే ఆ రౌండ్ సర్కిల్ అంతా వస్తుంది. సో వీ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ వన్. ద సేమ్ ప్రొసీజర్ వీ విల్ ఫాలో. హౌ వీ కెన్ ఫాలో మీన్స్ సేమ్. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ అన్ ఆర్క్. ఫర్ సపోజ్ I started here, నేను ఎర్త్ మీద ఇక్కడ ఉన్నాను. ఇక్కడ నుంచి I will move up to here. Now I went there this point. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాను. వెళ్ళినప్పుడు ఇది ఆర్క్. And you want to find out this one. How we can find? How can we find this one? Based upon parallax method. Parallax method తో బేస్ చేసుకొని ఇది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎర్త్ డయామీటర్, సస్పెండెడ్ యాంగిల్ ఎలా అంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మూవ్ అయ్యామంటే what it means it is the half circle. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు సర్కిల్ యొక్క పెరిమీటర్ ఎంత. వాట్ ఈస్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ మీన్స్ 2πr. పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ is 2πr and హాఫ్ సర్కిల్ పెరిమీటర్ ఎంత అంటే by 2. 2 get cancel, you will get πr. So what is this distance means πr. If you know the radius of the earth, then you can find out. మనకి రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ తెలిసింది అనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ గో త్రూ దిస్ ప్రాసెస్. ఆ రేడియస్ని మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ. రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ నాకు తెలియదు సార్, దెన్ హౌ అసలు రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ నాకు తెలియదు, నేను ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? హౌ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్? If you don't know radius of the earth, so ఇప్పుడు మళ్ళా సేమ్. So I am here and I walked from here to here. Then what is the angle of substance means pi. ఎంత angle of substance ఉందంటే pi. And now I will watch one point. ఒక రిఫరెన్స్ పాయింట్ ఎర్త్ మీద నేను ఏం చేస్తానంటే, ఇక్కడ ఒక టవర్ ఉంది అనుకోండి, ఎర్త్ మీద ఇక్కడ ఒక టవర్ ఉంది. నేనేం చేస్తున్నాను, ఈ చివర స్టార్ట్ అయ్యాను, ఈ చివర ఎండ్ అయ్యాను. ఎంత యాంగిల్ సబ్స్టెండ్ అయిందంటే మనకు తెలుసు, ఇది అరగోళం, హాఫ్ సర్కిల్. అంటే భూమి మీద ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా తిరిగానంటే నేను హాఫ్ సర్కిల్ కంప్లీట్ చేసినట్టే. హాఫ్ సర్కిల్కి ఎంత యాంగిల్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుందంటే, సస్పెండెడ్ ఉంటుందంటే పై 180 degrees నేను సస్పెండ్ అయ్యాను ఏ నుంచి బీకి. నేనేం చేస్తానంటే ఎర్త్ మీద ఒక టవర్ ఉంది, ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ ఈ టవర్ని చూస్తా. అండ్ నెక్స్ట్ బి దగ్గర నుంచి కూడా ఈ పాయింట్ని చూస్తా. ఐ విల్ సీ దట్ పాయింట్ హియర్. A fixed point or reference point. Now I can find out here. So if I know that this is the diameter of the earth, for example I can find out this value. నేను ఎర్త్ డయామీటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయట్లేదు. ఎర్త్ డయామీటర్ అంటే ఈ మిడిల్లో ఉండేదాన్ని నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయట్లేదు. ఎర్త్ మీద నుంచి నేను ఇక్కడ నుంచి దీన్ని చూస్తున్నాను కాబట్టి I can know this value, I can measure this value, and also I can measure this value. So by knowing these two values, I can easily find out what is that angular diameter of the earth. Why? Because it is a triangle, it is a curve with fixed point, and this is a curve. So based upon this one I can find. ఇదొక ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్లో కూడా మనం ఎర్త్ యాంగులర్ డయామీటర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అండ్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఏమి ఇచ్చాడంటే, what is in textbook means, now for suppose this is the diameter of the earth,
డయామీటర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ నీకు తెలుసు, టెక్స్ట్ బుక్లో నోన్ వాల్యూ కింద ఎర్త్ డయామీటర్ ఇచ్చాడు. సో ఎర్త్ డయామీటర్ వీ కెన్ టేక్ దిస్ వన్ యాజ్ స్మాల్ డి ఆర్ క్యాపిటల్ డి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, అది నువ్వు కింద క్లియర్గా రాయాలి. సో దిస్ ఈస్ ఎర్త్ డయామీటర్ అని. డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎర్త్ డయామీటర్, గుర్తుండడం కోసం 2D అని కూడా పెట్టుకోండి. నౌ ఫర్ సపోజ్ ఐ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఆన్ ది ఎర్త్, ఎర్త్ మీద నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా మూవ్ అయ్యాను. నౌ వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ హియర్? ఎంత యాంగిల్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుందంటే 90 degrees. దిస్ ఈస్ π/2. సో థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు π/2. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా మూవ్ అయ్యాను అనుకోండి, నౌ థీటా విల్ బికమ్ π. మళ్ళా నేను ఇక్కడ నుంచి వెనక దగ్గర మీన్స్ బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఆల్సో ఐఎమ్ రివాల్వింగ్ అండ్ ఐ కమ్ అప్ టు హియర్. అప్పుడు థీటా ఏమవుతుందంటే యాంగిల్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ 2π, 360 degrees తిరిగా నేను. సో నా మనం ఎంతైతే తిరుగుతామో ఎంతైతే యాంగిల్ సబ్స్టెండ్ చేస్తామో అంత యాంగులర్ డయామీటర్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకే తిరిగాను అనుకోండి, థీటా ప్లేస్లో π/2 పెట్టాలి. నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా తిరిగాను అనుకోండి, థీటా ప్లేస్లో π పెట్టాలి. నేను టోటల్ రివల్యూషన్ చేశాను అనుకోండి, థీటా ప్లేస్లో 2π పెట్టాలి. సో ఐ హ్యావ్ టు కీప్ దట్ 2π when you are completing the total revolution around the earth. Angular diameter find out చేయడానికి. Now we know that one arc length ఈ లెంతే కదా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. యాంగులర్ డయామీటర్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ ద ఆర్క్ లెంత్. యాంగులర్ డయామీటర్ ఏంటంటే ఆర్క్ లెంత్ నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నావు, అంటే స్ట్రైట్గా కాకుండా ఇట్లా ఎంత యాంగులర్ డయామీటర్ నువ్వు మూవ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నావు. ఫర్ సపోజ్ నేను టోటల్ రెవల్యూషన్ తిరిగాను. ఆర్క్ లెంత్ ఫార్ములా ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసినట్టు. వాట్ ఈస్ ద ఆర్క్ లెంత్ ఫార్ములా మీన్స్ ఆర్క్ లెంత్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే థీటా ఇంటూ రేడియస్. థీటా ఇంటూ రేడియస్ ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ టేకెన్. ఇప్పుడు నేను దీన్ని డీగా తీసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ కీపింగ్ డి హియర్. సో డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంగులర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ఎర్త్ 3D. So capital D is equals to angular diameter of the earth, small d is equals to earth diameter 2D. And now we can find out ipudu if I am completing the total revolution of the earth on angular diameter మీద నేను ఒక టోటల్ రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ చేశాను అనుకోండి. నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ మీన్స్ థీటా అంటే పూర్తిగా తిరిగాను కాబట్టి 2π ప్లేస్ చేయాలి ఇక్కడ. అండ్ ఆర్ మీన్స్ సో హియర్ ఐ హ్యావ్ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. ద రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఈస్ ద రేడియస్ అంటే మనకి ఇక్కడ తెలిసిన వాల్యూ ఏంటంటే డి అంటే టోటల్ డయామీటర్. రేడియస్ ఎలా వస్తుందంటే d/2. we can write this one d/2. రేడియస్ అంటే half of the diameter, we can call this one as radius. So now 2π into d/2. Already I know that one arc length, angular diameter is equals to arc length. So what is the angular diameter here means d is equals to 2π into d/2. So 2 get cancelled and we can write here d is equals to π into d. సో మనం ఎంతైతే తిరుగుతామో, నేను ఫుల్గా తిరిగాను కాబట్టి ఈ వాల్యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను హాఫ్ అయి తిరిగాను, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా తిరిగితే ఏంటంటే సేమ్ ఫార్ములా యాంగులర్ డయామీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు how much angle I have suspended here means π and what is the distance here means d/2. ఇలా వస్తుంది.
లేదు నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా తిరిగాను అనుకోండి, దెన్ వాట్ ఈస్ ద యాంగులర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అంటే మనం d ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ π/2 into radius means d/2, so this will becomes d is equals to πd/4. ఇలా మనం ఏంటంటే ఎర్త్ మీద ఒక సర్కిల్ మీద ఎలా మూవ్ అయినా ఎంతవరకు మూవ్ అయినా బేస్డ్ అపాన్ యాంగిల్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ వీ కెన్ గో ఫర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ డిస్టెన్స్, ఈ ఆర్క్ డిస్టెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఇలా కూడా ఎర్త్ యాంగులర్ డయామీటర్ని బై యూజింగ్ పారలాక్స్, ఇక్కడ నేను పారలాక్స్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ దట్ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ మ్యాథ్స్. మనం ఏ టేపు యూజ్ చేయట్లేదు, ఎలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేయట్లేదు, జస్ట్ మ్యాథమెటికల్ అబ్జర్వేషన్స్ తోటి వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద అప్రాక్సిమేషన్స్ ఆఫ్ దట్ లెంత్. సో ఇది ఎర్త్ యాంగులర్ డయామీటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ప్రాసెస్. And lastly we have some example. So textbook lo example తీసుకున్నాను. I am taking one example here. ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలిస్తే you can able to example. So example లో what he given means calculate the angle of calculate చేయమన్నాడు. A 1 degree, B వచ్చేసి 1 minute, and C also given 1 second. అండ్ హింట్స్ కూడా ఇచ్చాడు, చూడండి ఎంత ఈజీగా ఉంటాయో. హింట్స్ ఆల్సో గివన్. ఏం చేశాడంటే 360 degrees is equals to 2π radians. One degree is equals to 60 minutes, and 1 minute is equals to 60 seconds. These are the hints given. So angle ante we know that one. Question ఏమి ఇచ్చారంటే ఫస్ట్ we have to understand that one, the question what he was asking. ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు నోన్ వాల్యూస్, ఇది బెస్ట్ ఫార్మాట్. మనం క్వశ్చన్ని ఫస్ట్ చదివిన తర్వాత డాటా మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. నోన్ వాల్యూస్ ఏంటంటే మనకి క్వశ్చన్లో ఏమేం వాల్యూస్ ఇచ్చాడు, ఏం అడుగుతున్నాడు, ఇవి రెండు ఎప్పుడైతే నీ మైండ్లోకి వస్తాయో నీకు ఆటోమేటిక్గా ప్రొసీజర్ వచ్చేస్తుంది ఎలా చేయాలి అని. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీ వాజ్ ఆస్కింగ్ దట్ యాంగిల్ అనగానే ఎందులో ఉంటాయి అంటే రేడియన్స్లో ఉంటాయి యాంగిల్స్. యాంగిల్ యూనిట్స్ ఏంటి? రేడియన్స్. లెంత్ యూనిట్స్ ఏంటి? మీటర్స్ కానీ సెంటీమీటర్స్ కానీ కిలోమీటర్స్ కానీ. అట్లాగే ఇప్పుడు యాంగిల్ అడిగాడు కాబట్టి మనం వీటన్నిటిని రేడియన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో వీటిని కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఇన్ దట్ ప్రాబ్లమ్ దే హ్యావ్ గివన్ దట్ హింట్స్ ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైనా తీసుకోండి అండ్ యూ క్యాన్ గో ఫర్. సో మీరు ఈ సింబల్స్ చూస్తే పైన జీరో, స్మాల్ జీరో కనిపిస్తే దీని డిగ్రీ అని మీనింగ్, అండ్ పైన ఒక స్మాల్ ఐఫన్ సింబల్ కనిపిస్తే మినిట్స్ అని అర్థం, 2 ఐఫన్స్ కనిపిస్తే సెకండ్స్ అని అర్థం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేక్ దిస్ వన్. 1 degree ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మెనీ రేడియన్స్? 1 degree is equals to how many radians we have to find. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ నేను ఈ హింట్ని తీసుకున్నాను. ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ హింట్. వాట్ ఈస్ ద హింట్ హియర్? We know that 360 degrees is equals to 2π radians. 360 degrees is equals to 2π radians. And 1 degree is equals to how many radians? 1 degree కావాలి అంటే ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఇది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో నాకు 1 రావాలి.
1 రావాలంటే ఆల్రెడీ ఈ డిగ్రీస్ యూనిట్స్ అన్నీ పక్కన పెట్టండి. వాల్యూ ఎంత ఉందంటే 360 ఉంది. న్యూమరికల్ వాల్యూ ఎంత ఉందంటే 360 ఉంది. అంటే నేను 360 న్యూమరికల్ తోటి డివైడ్ చేస్తే దీన్ని ఇక్కడ 1 వస్తుంది. 360/360 = 1. సో మ్యాథమెటికల్ రూల్ ఏంటంటే లాంటి మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాస్తున్నావో సేమ్ అలాంటి ఆపరేషన్ కూడా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నువ్వు చెయ్యాలి. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 360/360 నేను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 360తో డివైడ్ చేస్తున్నా. సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా ఐ హ్యావ్ టు డివైడ్ విత్ 360 నెంబర్. సో ఇప్పుడు వీ కెన్ గో ఫర్ 1 డిగ్రీ. ఇక్కడ 360 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1 డిగ్రీ = this is 2π/360 రేడియన్స్. మీకు ఇంకా చేయడం రాదనుకోండి, ఇక్కడ దాకా వదిలేసినా యూ విల్ గెట్ మార్క్స్. ఫస్ట్ ఇచ్చిన డాటా ఏంటి, హింట్స్ ఏంటి, నీకు తెలిసిన ప్రొసీజర్ ఏంటి, ఇక్కడ వరకు వదిలేసినా చాలు. ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్, ఇంకా వాల్యూకి మనకు కావాలనుకోండి. సో ఆల్రెడీ వీ నో దట్ వన్ క్యాన్సిలేషన్స్ ఆర్ డివిజన్స్. సో మనకి ఇది ఇక్కడ 2 ఉంది. 2 1s are 2 and 2 1s are 2. 1 will be carried out. So here 16. 2 8s are 16. So this will becomes 180. 182s are 360. So here we can write this one as 1 degree = π/180 radians. ఎంతవరకు వచ్చినా చాలు. ఇంకా మనకి వాల్యూసే కావాలి అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే we have the value for pi, approximate value, not exact value. So pi is approximately equals to 3.14. ఇంకా చాలా నంబర్స్ వస్తానే ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ ఇర్రేషనల్, వస్తానే ఉంటాయి నంబర్స్. సో 3.14 అప్పుడు ఆఫ్టర్ 0.2 తీసుకుంటే చాలు మనకి. నౌ వీ కెన్ గో ఫర్ 1 degree = 3.14 divided by 180 రేడియన్స్. సో ఇక్కడ వరకు వచ్చింది మనకి. నౌ ఇంకా మనకి ఇట్లా డివిజన్లో కాకుండా కావాలి అంటే నౌ వీ విల్ గో ఫర్ ద డివిజన్ హియర్. 1 degree = 3.14 divided by 180 రేడియన్స్. ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది, ఇక్కడేమో హండ్రెడ్స్లో ఉంది. ఈ రెండింటి మధ్య చేయాలంటే మనకు కష్టం అనుకుంటే ఏం చేస్తానంటే, సో నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటూ 100 చేశాను అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ మల్టిప్లై న్యూమరేటర్ ఇంటూ 100, సో ఏమవుతుందంటే పాయింట్ విల్ షిఫ్ట్ అప్ టు 2 points. ఈ పాయింట్ 2 places షిఫ్ట్ అవతలకి వెళ్ళిపోతుంది. సో న్యూమరేటర్లో ఏదైతే చేస్తున్నానో డినామినేటర్లో కూడా అదే చేయాలి, ఇంటూ 100. సో నౌ దిస్ విల్ బికమ్స్ 314 314 divided by 180 into 100 means 2 zeros you have to keep. So this will becomes 18,000. ఇప్పుడు నువ్వు డివిజన్ చేయొచ్చు ఈజీగా. సో యూ కెన్ గో ఫర్ ద డివిజన్ and this is 314 which is divided by 18000. Okay, అయిపోయింది లాస్ట్. సో now here it is a big number, it is a small number, it can't be possible to take the division here. So what we have to do means, so first keep point here and keep 0 here. అయినా మళ్ళా you have to కంపేర్ చేసినప్పుడు అయినా ఇదే పెద్దది, ఇది 18,000, ఇది ఓన్లీ 3,000, ఇంకొక 0 you have to keep, then one more 0 you have to keep here. Now you can see here this is 31,000, it is 18,000, it can be cleared. So 18 2s are how much? 36. 18 2s are 36, అంటే ఇది 31,000 ఉంది. సో 18,002 వేసినా ఇక్కడ 36,000 అయిపోతుంది, బిగ్ నెంబర్ అయిపోతుంది. సో 1 పాసిబుల్లీ వీ కెన్ రైట్ హియర్ 1. సో ఇక్కడ వీ కెన్ గో ఫర్ 18,000 1s are 18,000, 0 0 0 sorry 4. And now we can carry this one, 11 minus 8 3 and 2 minus 1 1.
సో దిస్ ఇస్ 13,400. ఆల్రెడీ మనం పాయింట్ కీప్ చేసాం కాబట్టి యూ కెన్ కీప్ వన్ మోర్ జీరో and this will becomes 1,34,000. So how much you will get means 18 fives are 90, 18 sevens are this will go 18 sevens are 126. So ఇప్పుడు if I keep 18 sevens are, now this will becomes 1 2 6 0 0 0. So 0 0 0, 14 minus 6 8. So 2 minus 2 0, 1 minus 1 8,000. So up to here మనకి చాలు, ఇంకెక్కువేం పనిలా. సో ఎందుకంటే పాయింట్ ఆఫ్టర్ 3 ప్లేసెస్ వచ్చినాయి కాబట్టి వీ కెన్ రైట్ ద వాల్యూ హియర్ 0.017 radians, which is equals to 1 degree is equals to 0.017 radians. లేదు ఇలా కూడా రాయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ 0.17 into 10 radians ఇలా రాయొచ్చు. లేదు ఇలా కూడా రాయొచ్చు 1.7 into 10 to the power of 2 radians. లేదు 17 into 10 to the power of 3 radians. Each and everything is same. So now this is the method of parallax method. long distance ni use chese method idi, and this is the conversions. And by next video I will continue that 4 examples on the board. And లాస్ట్ కంక్లూజన్. సో పారలాక్స్ మెథడ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే, ఈవెన్ యు నో ఇఫ్ యూ కెన్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ యూ వాంట్ టు వాచ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ యూ వాంట్ టు క్లోజ్ దిస్ ఐస్ అండ్ యూ వాంట్ ఆబ్జెక్ట్, ఒక కన్ను మూసి ఒకే ఆబ్జెక్ట్ని చూస్తే మనకి 2 డైరెక్షన్లో కనిపిస్తుంది. ఆ 2 డైరెక్షన్ మధ్య ఎంత యాంగిల్ ఉన్నదో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఈ బేస్ తెలుస్తుంది. వీ కెన్ మెజర్ దిస్ బేస్, ఈ కన్ను నుంచి ఈ కన్నుకి ఎంత దూరం ఉందో. సో వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు దేర్. సో తెలియకుండా ఎలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూస్ చేయకుండా లాంగ్ డిస్టెన్స్ని ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే పారలాక్స్ మెథడ్. సో ద 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా బేస్డ్ అపాన్ పారలాక్స్ మెథడ్సే ఉంటాయి. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆన్ ద బోర్డ్. Bye, have a nice day. Thank you for watching.